Sadakta kabisa mtazamaji wa kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media popote ulipo, na kusabahi huku nikitumai kwamba siku yako ya Jumapili inaendelea kwa njia iliyo shwari kabisa. Karibu ni kupashe yale ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mtazamaji wangu, kadiri ya siku zinavyozidi kusonga, William Samoei Ruto anazidi kupoteza umaarufu, na umaarufu huu unapotezwa aswa kutoka Mlima Kenya. Unajua juzi kipindi ambapo wabunge wa UDA waliweza kumrai apunguze gharama ya maisha, huku wakimwambia kwamba sasa hivi ground imeweza kuhama, aliweza kuambia kwamba msijali na ground kuhama. Hiyo mimi sitaki kujua. Kitu ambacho mimi nataka kufanya ni kuwanyanyasa wa Kenya. Anyway, kuna sauti fulani ambayo imeweza kutoka upande wa Mlima Kenya, mahala ambapo viongozi ambao wanajiita kwamba wao ndio Young Mount Kenya Leaders walikuwa wameketi wakizungumza. William Samoei Ruto sasa hivi, by the way, let me tell you, itakuwa ni vigumu tena zaidi kupata awamu ya pili. Ningekuomba mtazamaji wangu uweze kusikiliza hii sauti ambayo imeweza kutoka Mlima Kenya. Wacha nikusikilizishe sauti hii, alafu tutalonga mingi tena zaidi. Tujiulize mbona hawa vijana kutoka Mlima Kenya wameamua kumsomea William Samoei Ruto hadharani, licha kwamba katika uchaguzi uliopita waliweza kumuunga mkono. Twende kazi. These are Mount Kenya leaders, young leaders. All Kenyans know the state that our nation is right now. It's a pathetic situation. What we want the president to tell Kenyans is that over the last 1 year, President William Samoei Ruto has borrowed over 1.5 trillion. He has broken the record for borrowing. There is no other president who has borrowed such amount of money in our country's history in such a short period. 1.5 trillion, and we cannot be able to see what that money has done. So we expect William Samoei Ruto to tell Kenyans where he has taken all that money that he has borrowed in that 1 year. But we already know where that money has gone, because number one, in that only 1 year, there has been a runaway corruption. In 2 weeks ago, we were given a drama whereby Kenyans lost over 22 billion through Kenya National Trade Corporation. We had the corruption case of over 5 billion, the edible oils. We had the fertilizer corruption where Kenyans farmers were mixed fertilizer with sun and so contaminated sugars, etc. Tell us, hizi pesa zote anauza our corporation na hizi viwanda zenye tuliachiwa na mababu zetu, hizo pesa zote anapeleka wapi? Cannot run a nation with lies and propaganda. It is categorical that the 1 year that Ruto has been in power, the legitimate regime has been the year of anguish and a year of suffering to the Kenyans. And that one is coupled by blatant lies that this government has continued to propagate. And it is not lost that the president himself, in his own words, he admitted that he has an incompetent team of the cabinet. And that is what we are seeing, that you put in place an incompetent team of cabinet, you put in place incompetent team of principal secretaries, you put in place an incompetent team of state corporations, directors and CEO, and then you come and tell us that they cannot be able to leverage to run government. And some of them think that running a government, in essence, it's like running a kiosk, which is not true. And that is why you can see our country is its on down bottom pit where it has never been before. Number two, we have overseen for the first time in the history since President Kibaki introduced free primary education and free secondary education, that this government has failed to remit capitation funds which is eligible for our secondary schools and primary schools. It is like now saying and converting that the education now has become the prerogative of the rich, but the poor cannot afford to educate their children, because the government is collecting money, but it is not remitting the money that is capable of improving infrastructure, paying the tutors, paying for the tuition fee to the student. And that is why the Kenya National Schools Head Association had to release a statement and petition the National Assembly
assembly to make sure and to compel the Minister for Education and his peers to remit money to the secondary school, to remit money to the primary school, so that our schools can continue running, and that poor child who is in the village can continue to enjoy the fruits of education. That in university education, President Ruto has abolished the known tradition whereby through Higher Education's Loans Board, even a poor child from Turkana, from Malindi, from the interior parts of Nyandarua and Endemhoya could access education, do a course of his or her choice. If that money is not released, how do you expect a poor child from a poor background, some of them are even orphans, how do you expect them to access education and be able to rise to those scales where he has reached today? Were it not for the financing of education, he would not be there today. Finally, today, Honorable William Ruto, in Mount Kenya region, our backbone, the economic strength of Mount Kenya is agriculture. Before you took power, our farmers, our coffee farmers, we are being paid 150 per kg of coffee. Currently, we are having a situation where they are being paid 50 shillings, even 40 shillings, 60 shillings. What happened to our coffee? You have collapsed the coffee sector. Your government has collapsed the macadamia sector. Our factories have closed down. The employees are now at home. They are jobless. So as you go there in parliament to lie to Kenyans, venye umebadilisha nchi, venye umetengeneza nchi, usisahau kuambia sababu ya kuangusha hizo sekta ya macadamia, ya coffee na zingine mingi. William Ruto, you always say that you are a gentleman. And as a gentleman, unaweza jaribu kitu ikatae kufanya kazi. Kama nchi imekushida, be a gentleman. Just resign. We have so many people here who are capable of running this country. Just resign, uachilie nchi, tuchaguane, tulete mtu ambaye ataweza kuongoza nchi. People are suffering, people are dying of hunger, people are dying of depression. Umefanya maisha ikuwe ngumu sana kwa Wakenya. If you are incapable of leading this nation towards the lies, the insults, and all that you portrayed yourself to be, politely, kindly resign. The administration and the current government, please resign, for your scorecard is below average and you are unable and incapable of leading this nation. Mambo yamechemka kutoka mlimani. Hiyo ni statement ambayo imeweza kutoka mlimani, wakimsihi bwana William Samoei Ruto, rais mkora kabisa, aweze kujiuzulu. Unanielewa? Wameweza kuhighlight kwamba kipindi cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kilo moja ya kitu ambacho kinaitwa kwamba kahawa, kuniradi kidogo niweze kutega hichi kitu vizuri, kimeweza kutingizika kidogo tu. Wameweza kutuelezea kwamba kipindi cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kilo moja ya kahawa walikuwa wanauza kwa shilingi 150. Sasa hivi kipindi hichi cha William Samoei Ruto wameweza kuua kabisa soko la kahawa. Wananchi pamoja na wakulima wanapewa shilingi 50 ama 40 kwa kilo moja ya kahawa. Je, watu wa mlimani, haya mambo ni ukweli? Kwa sababu hawa ni viongozi wenu kutoka Mlima Kenya, wameweza kutueleza hili. Je, ni sababu gani ambazo zimeweza kuwafanya watu kutoka Mlima Kenya, haswa viongozi kama hawa vijana, kuweza kujitokeza na kutoa statement kama hii, statement ambayo inamnyima William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua usingizi? Na unaelewa, katika uchaguzi uliopita vijana ndio walikuwa aswa mkono wa mbele kabisa kuweza kumpigia William Samoei Ruto ubatu kuliongoza taifa hili la Kenya. Ukiniuliza mimi, naweza nikakupea majibu kitu ambacho kimewafanya vijana kutoka Mlima Kenya kupoteza imani naye William Samoei Ruto kisha kuweza kutoa ripoti kama hii. Je, utakubaliana na mimi kwa haya mambo ambayo ninaenda kukuelezea? Kitu cha kwanza, William Samoei Ruto ameweza kufeli taifa la Kenya. Na nielewe mtazamaji wangu, wa Kenya ambao waliweza kumchagua
walikuwa na imani kwamba atapunguza gharama ya maisha, atafanya kazi ziweze kupatikana kwa vijana, ataweza kuwatetea vijana wa bodaboda, ataweza kuwatetea mama mboga, lakini sasa hivi vyote ni kinaya, yani vyote vimekuwa opposite. Anafanya kazi kinyume na jinsi ambavyo alikuwa amewaahidi vijana. Akawaahidi kipindi cha kampeni kwamba kazi zitapatikana kwa vijana, kazi zenyewe hakuna. Anaendelea kuwapenga ajira za kazi za online digital zenye hata hatuoni, hata mmoja hajaweza kuajiriwa. Akaweza kuambia Wakenya kwamba atapunguza gharama ya maisha, wapi? Tumeona ikipunguzwa. Hiyo ni kumaanisha serikali yake imeweza kufeli kabisa. Ameweza kutuelezea kwamba kutoka Mlima Kenya walikuwa wanauza kahawa kwa kilo moja shilingi 150. Sasa hivi wanauza shilingi 40, kumaanisha wamefeli kabisa. Cha pili, vijana wameweza kugundua kwamba William Samoei Ruto ni mkora, ni muongo. Kwa sababu umeweza kusikia hapa hivi wakimwambia kwamba tumegundua kwamba wewe ni president of lies. Yani kila kitu ambacho unazungumza tukijua kwamba ni ukora. Ni kwa sababu gani wananchi wameweza kugundua kwamba bwana William Samoei Ruto ni mkora? Mfano, kipindi kile cha mwaka huu wake 2023 ulipokuwa unaanza, aliweza kuambia Wakenya kwamba nitafanya nini? Nitapunguza taxes, hakuna kuongezewa taxes. Lakini bajeti ilipoweza kusomwa, mambo yakakuwa kinyume. Ameongeza taxes, ameongeza VAT, ni ishara kwamba kila kitu ambacho yeye anazungumza ni ukora. Cha tatu, iwapo utaweza kuniuliza ni kitu gani ambacho kimeweza kuwafanya vijana hawa kuweza kutoa hii statement, ni kwamba wameweza kugundua kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hakukuwa mbaya. Hakukuwa mbaya kabisa, na sasa hivi ni harakati za kuweza kumwomba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta msamaha, angalau aweze kuwasikiliza, kwa sababu aliweza kuambia kwamba chagueni mzee, wakakataa. Wakakimbilia kwenye hasla. Mtu ambaye alikuwa anawaambia kwamba hii serikali itakuwa ya mcha Mungu, serikali itakuwa ya mama mboga, serikali itakuwa inawajali Wakenya wote. Na nielewa, kumbuka kwamba kipindi kile cha kampeni, bwana William Samoei Ruto alikuwa anawaambia wananchi kwamba Uhuru Kenyatta pamoja na Raila Odinga, those are sons of dynasty. Hawaelewi yale mateso ambayo Wakenya wanapitia. Yeye kama hasla anaelewa yale mapito ambayo Wakenya wanapitia. Hivyo basi akajenga imani na Wakenya kwamba wakimchagua atakuja kuwarahisishia mambo. Lakini Wakenya wamegundua kwamba hata kana kwamba Raila Odinga alikuwa ni son of dynasty, kwa sababu baba ya Raila Odinga, Oginga Odinga, alikuwa kwenye serikali, alafu mzee Jomo Kenyatta alikuwa kwenye serikali, alafu mtoto wake akakuwa kwenye serikali. Wakenya wameweza kugundua kwamba aswa kutoka Mlima Kenya, licha kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa anatoka katika familia ya dynasty, alikuwa anaelewa Wakenya. Alikuwa anaelewa Wakenya, alikuwa anaelewa shida ambazo Wakenya wanapitia. Je, mtazamaji wangu, baada ya kuweza kusikiliza hiyo sauti ambayo imeweza kutoka Mlima Kenya, kutoka kwa vijana ambao wanatoka Mlima Kenya, jinsi ambavyo wameweza kueleza kila kitu, jinsi ambavyo serikali ya Kenya kwanza imeweza kufeli, je, wazo lako ni lipi? Do you agree with these young leaders from Mount Kenya? Kupitia na kitu ambacho umeweza kukisema, je, una agree na mambo ambayo umeweza kuyasema kwamba Rais William Samoei Ruto ameweza kuzamisha taifa hili katika kaburi la sahau, ama ameweza kuzamisha taifa hili kwenye ziwa Victoria? Sema nasi ili tuweze kupata wazo lako la maoni, na rejea na mengi tena zaidi tuweze kupatana kwa kanda ijayo.